No tengan miedo, pequeño rebaño, que es voluntad de su Padre darles el reino. Do not be afraid, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Jesús ha estado hablando con su comunidad sobre el tipo de miedo que nos destruye. No el miedo natural ante el peligro real, sino el miedo impulsado por lo que nos decimos a nosotros mismos. Jesus has been talking to his community about the kind of fear that destroys us. Not natural fear in the face of real danger, but fear driven by what we tell ourselves. Tal miedo hace que nos aferremos desesperadamente a cosas que recibimos del pasado o que imaginamos que alguna vez tuvimos o creemos que deberíamos tener. Fear, this kind of fear, causes us to cling desperately to things we received from the past or things that we imagined we once had or things that we believe we should have. Vemos este miedo en acción entre los nacionalistas blancos y los fascistas, quienes creen que tienen derecho a privilegios sobre otras gentes, cuando la ilusión de su superioridad se ve desafiada, se desesperan por defenderla a toda costa. We see this work among white nationalists and fascists, people who believe they are entitled to privileges over other people. When the illusion of their superiority is challenged, they become desperate to defend it at all costs. No importa quién pueda verse perjudicado en su afán de control y privilegio, o incluso si están destruyendo su propio futuro. It doesn't matter who might be harmed in their grasping for control and privilege, or even if they're destroying their own future. Lamentablemente, algunos que se llaman cristianos persiguen esta necesidad frenética. Crucifican a Jesús a diario por cualquier consuelo que puedan obtener en un mundo de su propia creación que nunca se parecerá al sueño de Dios. Unfortunately, some who call themselves Christian pursue this frantic need for control and privilege. They crucify Jesus daily for whatever comfort they think they can gain in a world of their own creation that will never resemble God's dream. En las tradiciones bíblicas, el miedo, este miedo, es lo opuesto a la fe. In the biblical traditions, fear is the opposite of faith. La fe no es un conjunto de ideas o opiniones que puedes defender en un debate. La fe es fidelidad
vivir de manera abierta al futuro de Dios. In biblical traditions, faith is not a set of ideas or opinions you can defend in a debate. Faith is faithfulness, living in a way that is open to God's future. La fe es vivir para que toda la creación se regocije en la abundancia del amor de Dios. Esta es la fe que vence el miedo. Faith is living for all creation to rejoice in the abundance of God's love. This is the faith that overcomes fear. Dice la tradición, Abraham creyó en Adonai y eso le fue contado por justicia. The tradition says, Abram believed in Adonai, who reckoned it to him as righteousness. Abraham, persona de fe, nunca citó una Biblia, incluso nunca leyó una Biblia, porque no hubo Biblia. Abram, this great person of faith, never quoted a Bible, never read a Bible because there wasn't one. Abraham nunca insistió en que otros tuvieran el mismo entendimiento de lo santo que tenía él. Abraham never insisted that others should have the same understanding of the holy that he had. Es que Dios les dijo a Abraham y Sarai, dejen atrás todo aquello de lo que dependían para establecerse, vivan entre extraños y entréguense a la esperanza de llegar a ser una bendición para todas las naciones. Y eso es lo que hicieron. No siempre vino a la perfección, pero siguieron avanzando en esta dirección. It's just that God said once to Abram and Sarai, leave behind all that you were depending on to establish yourselves. Spend your life among strangers and give yourself up to the hope of becoming a blessing to all the nations. And that's what they did. Not always, not perfectly, but they kept moving in that direction. Es la fe. That's what faith is. Jesús dice a sus discípulos y a nosotros, como un pequeño rebaño, vengan sus posesiones y den limosna. Jesus says to his disciples, to us, as a little flock, sell your possessions and give alms. La palabra traducida como posesiones no se refiere solo a cosas materiales o dinero, son todas las ventajas. Cualquiera que hayamos reclamado o tratado de acumular como si nuestra vida dependiera de ello. The word translated possessions is not just about material things or money. It's all the advantages, whatever we may have claimed or tried to accumulate, as if our life depended on it. E igualmente importante, dirigimos nuestra atención y recursos hacia aquellos que necesitan ayuda. And equally important,
we turn our attention and our resources to those who need help. Es la fe. That's faith. En el pequeño rebaño, amado y guiado por Jesús, renunciamos a nuestros privilegios reales o deseados. In the little flock loved and led by Jesus, we give up our privileges, real or desired. En el pequeño rebaño de Jesús perseguimos la igualdad y el honor de aquellos que han sido menospreciados por los poderosos, aquellos considerados menos y prescindibles. In the little flock of Jesus, we pursue equality and honor for those who have been discounted by the powerful, those considered least and even expendable. Es la fe, that's faith. No puedes sostener este tipo de fidelidad por ti mismo. You cannot sustain this kind of faithfulness by yourself. Por eso Jesús se dirige a nosotros como comunidad, porque como individuos están perdidos. No temen, rebaño pequeño, sino quédense con el rebaño. Jesus addresses us as a community, because as individuals, we're lost to faith. Fear not, little flock, but stay with the flock. Mientras estamos reunidos cada semana, el mismo Jesús nos recibe en la mesa y nos sirve. As we are gathered week by week, Jesus himself welcomes us to the table and serves us. Aquí encontramos valor para vivir por el sueño de Dios en un mundo temeroso. Here we find courage to live for God's dream in a fearful world. Padre Timothy Radcliffe dijo hace poco, la Eucaristía es una expresión audaz de esperanza en desafío a un mundo que parece empeñado en su propia destrucción. Recently, Father Timothy Radcliffe said, the Eucharist is an audacious expression of hope in defiance of a world that seems bent on its own destruction. En lugar de preocuparnos por quién nos pueda quitar o qué podemos perder, estamos siempre vigilando a Jesús, porque el Hijo del Hombre viene a la hora inesperada. Instead of worrying about who might take from us or what we might lose, we are constantly watching for Jesus. For the Son of Man is coming at an unexpected hour. Siempre hablamos y actuamos como defensores de la humanidad con Jesús. We speak and act always as advocates of humanity with Jesus. Lo estamos buscando.
Y así lo podemos ver por todas partes. We're looking for him, and so we can see him everywhere. Mantengan la fe. Keep the faith. Somos encendedores de las lámparas. We are lighters of the lamps. Defensores de los pequeños. We're defenders of the little ones. Y abridores de la puerta. And we're openers of the door.